Всем привет, ребят. Чем больше сил, тем больше ответственность. С вами Yaroslave. Погнали. Дальше проходить. To admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. Was this close to making it menthol flavored. But tools are just one part of the equation. Мы здесь поблагодарили Тони за то, что он сделал нам броню. I take it this new version is a technological marvel? Impact-resistant carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. Ага. I thought the old one was pretty nice, actually. So did Venom. I think he's still picking a few pieces of it from his teeth. Понятно. Веном испортил наш старый костюм, поэтому все. Спасибо. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. If you have a minute, meet me at the anvil over there, and I'll walk you through it. I promise it'll be worth your time. Ага. Взаимодействовать с наковальней. Анализировать Now, I doubt гамму. thermodynamics was a hot topic at ye old demon hunting school, so I'm just gonna give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang Foom. Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No, nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. Just give me a little time here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? How's it going, boss? I feel like I could automate this process and take myself out of. Так, с помощью вот этой фигни, вот этой баночки с гаммой, можно использовать особые навыки. И можно выбрать только один. No problem. You're welcome, Hunter. Вот, и типа надо выбрать. Какой смысл выбирать, если, ну... типа надо все открыть, да? И выбрать одну из них. Ну, давай вот эту. Она больше сносит. Это копия. Понятно, их можно еще умножать, чтобы более крутые версии были. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days.
Ага, тут наконец-то я, кстати, вижу призрачного гонщика. Давно его не хватало. Да. Не на меня. Отпусти меня тренироваться. Так, и вот здесь, да? Let's do this. We've got plenty of tricks for old dogs. No excuses here. Вот, и тут у нас две, да? Короче, если цель истекает кровью, плюс 12 еще урона нанесется. Ох, смотри, она качается, как. Смотри на нее. Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Kidding, Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the sanctum. Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. А, он тоже качается, смотри. My time as a pilot taught me one thing. It's that sometimes То есть, you've gotta вот find так a скорее. workaround. As in Hydra. They've gotta know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Well, if there is any time to put your powers of persuasion to work, now is the time, Captain. Trust me, Hunter, I'm looking forward to it. Hydra's been a thorn in me and Steve's asses for years. Can't wait to remove them for good. А это был позитивный вариант ответа только вверху всегда. Но он, оказывается, и может и передвигаться. And Hunter, welcome back from the dead. Поздравила нас. Nothing is certain these days, but these readings are too distinct to ignore. Again. The gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the gamma signature from the sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? I'd do it myself, but we seem to be having a little IT trouble today. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? CENTRAL. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Ah, well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Banner can't turn into the Hulk? Not sure if we should be frightened or relieved. That makes two of us. Oh, hey. Come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the bad guy part of town. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready.
Multi-million-dollar piece of experimental technology. Че, погнали на новую миссию? Так, подожди. Надо собрать все. Saying my time is valuable sounds kind of uppity, but there are people out there counting on me. Все, погнали. Погнали, Серег. Так, а я могу поменять? Может, я могу поменять других героев выбрать, или я пока не готов к этому? Не могу, да? Я хочу других выбрать. Можно? Ну ладно. Может, как-то можно, но мне пока игра не объяснила, как. А, не. Вот сейчас. А, да, я объясняла же. Так, Капитан Марвел мне вообще не нужна. Никогда не нужна будет. Так, подожди. Эдит. Я в Калиста целых 10 минут поиграл. В смысле, сейчас? На 10 лет вперед. Короче, так сейчас или что? О, ну вот хотя бы без этой дурацкой прически. Вот это покруче, да? Или что? Или вот это? Блин, не знаю, какой круче. Вот этот. Там боевка боль тапорная, да и в целом атмосфера не так. Жду завтрашнюю раздачу. Завтрашнюю раздачу? Музычку? Там будет такой-то фри-ту-плей файтинг, надо будет нам с тобой потестить. А, ну давай. This area in particular? Occasionally. Good for a late night snack. О, это этот фоторежим. А подожди. Завтра биомутант, трилогия эффекта, буду на харде проходить, а также тот файте. Ага. Понял. Порталы, сундуки. Probably can scratch abandoned off the description of this place. You seeing this, Bruce? Getting all sorts of weird down there. Johann Fenhoff. That hack. I heard he was dead. Well, hoped is perhaps a more accurate description. Он его прослушивает. Hydra's resident mad scientist. Not just Hydra's. Lilith's. That's magic coming from those crates. I can feel it. Yeah? How about gamma radiation? You feeling that too? Because that's some pretty evil-looking Hydra tech down there. Gamma and magic. I need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not strength. Yeah, I don't do stealth. Kill them.
Победить всех врагов. Погнали. It's fundamental science. Так, кто у нас сейчас? The device would have surely exploded Hunter. otherwise after your display, Carol. Learned it by watching you, Bruce. А, у нас нету этой. Так, ну тогда... Вот так тогда сделаем. Так, 2 героизма теперь есть. Бочку взрываем. Не, мало сносится. А сколько всего хп у него? Бля, а чё не сразу убивается? А, вот это миньон, кстати. Что у нас еще есть? Квик. Давай этого тогда убьем. Так, лайфстил не нужен пока. Блин. Ну его сразу убьет, да. Ну ладно, короче, давай. Двух миньонов убили. Еще один ход остался. Плюс 6 нападения, плюс 6 здоровья. Получили. Так, давай вот. И туда в него отлетает. Блин, там тоже миньон. А есть еще квик? Не знаю, не смотрел. Я просто пройду. Пока что. Такую игру мне хочется сначала просто пройти. Ага. Ход не потратили, потому что объектом убили. Так. Я не знаю, куда встать. Вы этого задели. Опять ход не потратили, да? Но, блин, не дотянется до этого. Так, теперь можно перебежать сюда. Потому что один раз можно просто передвинуться за ход. Блин. Ладно, один героизм потратим. Кайф. Все, 0 героизма. Нужно еще плюс 2 получить. Так, меняемся на Блейда. И опять объект. Не, блин, не хватит постоянно. Я что-то забыл про это. Ну, можно тогда карты поменять. Хилище тогда уберем, да? А в чем их все равно всех добьем? Я думаю, не будет подкреплений. Блин, жалко, тут парирование нельзя делать. Хотя, возможно, потом добавят такую возможность, но вряд ли, мне кажется. Тренировка, тактический режим. Ага, зажать L2. О, режим фотографирования.
Блин, я вроде зажимаю L2, но нет никакого тактического режима. Не знаю. Так, это миньон, это тоже миньон. Блин, не долетит. Вот этого добьет. Класс. I saw a move like that once, centuries ago. Капитан Марвел теперь может уйти в какой-то, короче, режим. Когда разыгрываешь 3 карты Капитана Марвел, она входит в какой-то режим, и она будет наносить больше урона. И она потеряет этот режим, когда что-то произойдет. Но я потом пойму, что. Не требует героизма. Точнее, да, не требует. Ну, не знаю, зачем мне тратить этот режим сейчас. Ну, такое. Блин, не дотянусь до того. До того тоже не дотянусь. С этих двоих. Блин. О, вот в эту штуку сразу его убьет. Класс. Что, сделаем это? Давай посмотрим. Всегда служу, говорит. Еще подкрепление. Блин, а че он не капитаншу атаковал? I don't know, Bruce. I'll be sure to ask him when we're done punching out the bad guys. Light will heal you. Welcome assistance. Так, 2 героизма. Блин. Сюда тогда. Вот этих двоих. Отлично. Сбросили карту. А чё я не могу? А, я не могу уходить уже, все типа. Perhaps Faustus's device is worth further study. If you wouldn't mind, Carol, I'd prefer it if you and your supernatural associates not. Ну, подкрепление не прибыли, кстати. Yes. They cannot possibly match your strength.
Quickly! Let's go, go, go! The perfect opportunity to field test Mother's device. Поглотила тебя. А вот и подкрепление. Просто заставка должна была пройти. Теперь у меня задание собрать артефакты Гидры. Понял. For the record, Bruce, I did not smash that thing. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your found adversaries instead. And the mysterious cargo they're attempting to escape with? Понятно, ему надо сносить эту защиту, чтобы взять. Так, блин, это уже посложнее. Понятно. Это тупая идея была. Блин, у него еще здоровье, смотри, что-то маловато. It's about time. Мощно. Вот сюда. Отлично. Почему не могу? Героизма нет. Ё-моё. Так, сейчас будет героизм. Вот есть квик. Всю карту установили, героизм дали. Так, теперь можно вот эту фигню запустить. Нет, там 2 героизма надо. Жесть. О, сразу убьет, смотри. Да? Еще и блок снес ему, смотри. Класс. О, еще один квик. Отлично. Пожалуй, вот это тогда. Так, теперь меняемся на капитаншу. Да почему не могу? Ну ладно. Ничего не поделаешь. Или подожди, или поделаешь. Блин, я зря это сделал, надо было другим персонажем. Эх. Хотя нет, разницы нет. Так, еще одну карту могу разыграть.
Так, ну чё? Еще один прыжок можно сделать, да? Так, ну все, теперь точно все. Это что? Гипноз какой-то? Что это за эффект Days? Ага, понял. То есть определенное количество любых действий нужно сделать, чтобы прошел этот эффект. Unknown to you, there is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. Hydra's standards have fallen a great deal. Так, и еще один героизм надо. Квик устанавливает карту. Еще один левелап, смотри. Быстро она качается. Погоди, или это ее первый левелап за сегодня? Не помню что, да. Так. Пусть тогда здесь стоит. Вот. Понятно. Его даже не это... Ничего не сделать, короче, с ним. Давай эту карту уберем и эту тогда. Опять этот... Отталкивание. Карта с отталкиванием. Один удар все. Так, и еще одна карта осталась. Давай на Блейда. Гидра бессмертна, говорит. Теперь он и ее отравил. Ой, загипнотизировал. Be able to recreate Faustus's experiment or track potential future variance gamma signatures without a baseline resonant sample from his initial occult catalyst. Got it. Stop the truck. Exactly what I needed. Ура, щита нет. Так, а это что? О, это почти убивает, смотри. Класс. Но я так думаю, можно сначала вот эту хрень сделать. Отлично.
Сюда? Ага. И вот это кинем тогда. Класс. Так, а что можно кинуть, чтобы не... Просто хочу... Нет, все равно, наверное, не дотянется. Он еще оглушил. А. У меня, конечно, нету задачи их всех убить. У меня задача просто взять эту штуку. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse, hurling the puny truck at the moon. Так, он какую-то атаку готовит, типа, и надо отойти. А, не, это мы готовим какую-то атаку, и надо отойти. Оверкилл. What is this thing? Bad guy crate, full of bad guy stuff. Hold the box. From the time of the first hunt, that glyph means barrier. That one, almighty. Something, something. Gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Завершили миссию. Nice job out there, kid. I mean, I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid? You do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. It is always movie night. Exactly. Wow, out of jail again? Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. You know what they say? All work and no play is how we ended up with Ultron. Come on, you should hang out. I should rest. Another time. Предлагала зависнуть с друзьями, но мы типа стесняшки. Let me see. How did this work again? А, во. Сообщение.
immortals have all the time in the world doesn't mean the rest of us do. Open the door already. Come on, Hunter. I know you're awake in there. You just replied. Да, сейчас открою даже. I'll huff and I'll puff and I'll wait. Yeah, I should save that one for Hydra. Ugh, you're as stubborn as Blade. Just because you immortals have all the time in the world. Чего ты пристала? Да подожди. Ладно. Good. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks High Elven. Робби — это призрачный гонщик местный. Blood magic stuff. Cool room. Спасибо. У меня вообще ничего нет. Oh, is that bed for Charlie? Yes. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapon stuff caretaker. Ну, меня удивляет то, что она лежанку для собаки заметила. We got a lot of work to do. Я думал, тут все по рельсам будет. Yeah, Я ведь мог не купить ее, making эту friends, штуку, basic human stuff, для собаки. or quasi-human. You're a midnight sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I, keep seeing Wanda. She... Never mind. I will meet you outside. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? Так, встретить Ника здесь. Something tells me you don't have a favorite movie. Well, we can start you out with one of my favorites. Присоединиться, чтобы подружиться. Смотрим вместе киношку. I know this entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected, chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital E evil. Sorry to hear you went through that. Блин, я и не знал, что мы не кино будем смотреть, а слайд-шоу. It's the only way forward, right? Look, I'm glad my mother is gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. I did not realize you carried such pain. I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. We don't get paid for this. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. I won't forget it. О, за то, что мы киношку посмотрели, мне еще и два скина дали, офигеть.
Если мне на халяву в реальной жизни давали бы костюмы за то, что я просто с друзьями зависаю, я бы был... Ладно. Самым дружелюбным в мире. What did you think of the movie? I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. I recall a deep slumber, not the void. I dreamt. Of what? Of everything. Much of this world is familiar to me. I know it from my dreams. That's not creepy at all. So, do you know everything? No, Think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask. Like, what's the staff of one? Or who were the runaways? Посох избрано. I should get going. Good timing. Looks like caretaker wants to speak with you. And wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. I'm glad to see you're using your free time productively. Опа. Блин, где найти эти ключи, интересно? И почему я не могу бегать быстрее в этом, в замке? Только на улицу. Странно. Так, что там? Кастомизируем. О, прикольно. Только ее еще купить, оказывается, я не знал. И у нее костюмы появились. Офигеть. Так. Looks like you're finding your way around. Maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but... Things are moving at a frantic pace. For all we know, I'll be landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. I remember many sleepless nights and blood-soaked days. Always on the hunt. I'll give you that. But there were times back then I wouldn't trade for anything. With both you and... Agatha? Where is Agatha? I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know... Agatha... She's no longer with us. What? That is impossible. She was so... Fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault.
You do not have to do this. Thank you, but I Что я не понял, какой персонаж умер? Какая-то Агата. You deserve to know. Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Короче, Агата погибла из-за способностей этой ведьмы, алой ведьмы, которая является ученицей доктора Стрэнджа. An accident, I'm sure, but Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away, to the Sanctum Sanctorum, to study under Doctor Strange. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. О, теперь рядом с вариантом ответа появилась светлая и темная сторона, очевидно. Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives, if not the entire Abbey. I like to believe that, especially given her current situation. Wanda, Agatha, it seems we have lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. Maybe you'll find what I couldn't. Good night, Hunter. Спокойной ночи. Ну да, в зависимости от того, светлыми мы будем играть или темными, будут меняться наши способности в бою. Может, ситской энергией, молнией будем стрелять, кто знает. За собакой бежать, наверное. Что-то собака медленно бежит. Могила Агаты. Да ладно. То есть про джедаев я что, не зря шутил? Agatha? You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. Она что, духов умеет видеть? Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride. Even death. And what have you been doing all this time? Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? Что она странная какая-то.
This ominous-looking portal is known as a blood gate, and you're the only one among us who can pass through it. Blood gate? Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you, as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to ask. Ominous indeed. Понятно, это какая-то арена, испытание. Not what you were expecting, is it? There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtur. Sarah? Caretaker was here? Nothing ever comes easy, dear. The Elder Gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. Trials? I should have known. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside interference. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? Чай с медиком. Нифига. Charlie? Он еще и биться умеет. Вот это Чарли. The gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. Понятно. Против призраков моего пса будем сражаться. As the goddess of balance and order, Ashtur was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, or at least her idea of one. You were too weak for this fight. Your mother abandons you. Блин, я хочу всех долбануть. Сразу двоих не получится, да? Жалко. Так, еще один. А, нет, два героизма это отнимает, офигеть. Так, все, квик-атак не осталось. Some for the rest of us. Уязвимость. Уязвимость — это эффект, который увеличивает урон. Уязвимость — это негативный эффект, который вешается на врага, который увеличивает урон по нему на 50%. Вот, все. Понял. Так, можно еще передвинуть. Так, и еще один разок, да, можно? Эх, смотри. Блин. Блин, блинский. Как же так, а? Да? Чуть-чуть не хватило, чтобы всех завалить.
А, не, смотри, нормально. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. You finished this trial, but don't worry. The other gods are waiting. Понятно, тут против каких-то богов постоянно драться. Сейчас дрались против Оштура какого-то. О, 100 монет. Класс. Теперь можно зайти. Ой. Так. Одежку, одежку. Вот эту, да? Класс. Вот в этом буду ходить. Факелы какие-то. Артефакт. Печать луны. Не знаю. Мне кажется, тут столько героев, что я не могу сказать. Журнал Ванды. Ой, еще что-то дали. За то, что коллектор собрал, наверное. Ну, собиралку, в смысле. А, это за то, что мы испытания то прошли. Дают доступ. Да. Пожалуйста. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind, the blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves. Да, у меня на свече этот скрин давно уже. Ничего не удаляю с альбома на свече. Спасибо, Серег. Спасибо, что смотришь. Спасибо, что зашел проведать. Открой ворота, используя слово «сила». Ага, держи R2. Blessings of the goddess. Покинуть святилище. After all this time, it's still just as beautiful as the first time I laid eyes on it. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. Все святилища, видимо, показывают. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. Никому, говорит, не рассказывай, что ты меня видела. Не хочу, чтобы знали.
прошел проведать, как там, браток мой, сундуки открываю, завтра, за цену биокота и масуху с удовольствием прошел бы снова. Угу. Понял. Good girl, Charlie. Is this thing on? Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. В кузню надо Hunter пройти. to the forge. Thank you. Strange out. It is one of the elemental rods. Икост хвалит эту игру, мол, сюжет лучше, чем в Ведьмаке. Че, в натуре уже есть ролик про Midnight Suns? Фига себе. It's super easy to hang out with you, Hunter. Не, сюжет пока простенький, но это тоже хорошо. Ну, позволяет влиться в тему, не нагружает, короче, информации слишком сильно. Такие должны быть игры про супергероев, в принципе. Там нет, сундук все равно не смог. Hunter, just in time. His royal weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. Понял. The spooky crate. The very one. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Я пошел, пожалуй. Yeah, I heard a "we" in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. Это треугольный сундук, это другое. Блин, надо отключить автоматическую смену скина. Подожди, где она? Во. Все, найс. If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand. And you think you can do it with whatever is in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be. I would be highly suspicious of anything that Hydra has had in its possession. My advice would be to do what Tony says. Destroy whatever is in there immediately. With all due respect, Hunter, that would be short-sighted and foolish. For one thing, it's very, very hard to dispose of magical items. The repercussions are sometimes unexpected. Besides, I need all the magical items I can get. And why is that? Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Step up to the anvil, Hunter. It doesn't bite. What's up, Sunshine? I just hope you brought me something interesting. Изучение артефактов. О, лутбокс.
То легендарка выпадет. Hoary hosts of Hoggoth. I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. The cube of nothingness. The tear of Profia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You, had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. This is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. It's probably not the object of power you were hoping for. Так, эти типа чё? Можно забрать? А, возвращаться завтра. Give me a sec. Okay, what's up? Take your pick, Hunter. Давай эту заберем. Tony is working. See you, Hunter. У тебя появилась новая боевая способность. Угу. Так, вот, снаряжать. Снаряжать на чё? А, вот. Блин, а почему не меняется? Капец, надо что, за что-то это менять? Ой, я что, ее сжег, что ли? Блин. Отстой. Я не разобрался. Still busy, Hunter. Don't worry. I'm happy to help, Hunter. Да, блин. You moving into the forge, Hunter? А, так это и есть призрачный гонщик.
You've been here more in the past few days than I have since... ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speaking of, there's something you should know about me. You are bonded with the spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another just a few days... 3 centuries ago. Oh man, sometimes when I have crap to work through... Это, наверное, она говорит про Картера Слейда, который на коне ездил. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian sofa. I am the scourge of the Lilin. My name is whispered in fear across the 7 hells. When I fight, I make war, not make-believe, Robbie. Be sure your Sparky is ready to do the same. Damn, Hunter! You talk the same kind of smack that he does. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. Won't take a minute. I will head to the yard. When you and Sparky trade places, what does he look like? He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. Поспоринговаться с призрачным гонщиком. Клево. Ой, он теперь здесь. Класс. Николаса Кейджа костюмчик. Хочу его. Hunter, ready to get your burn on? I'm talking training with Ghost Rider. Spirits of vengeance train the hardest. You should be more careful. Hunter. Подожди, а если вот это поставить... Блин. I'm not big on flashy costumes, but if you're hoping to stand out in a crowd, that'll do it. Прикольно. Так, а так, как он выглядит? Хочу дух возмездия Николаса Кейджа. Сейчас приду.
If I were you, I'd be honing my skills before the next fight. Ну что, погнали тренироваться. Bad guys better start running. Like playing with fire, huh? Maybe you should be the speaker. Hunter, report to the war room. We've got a mission. Crazy world you woke up to, Hunter. Hydra running around causing trouble. Apocalypse prophecies. The Bronx. It is indeed, Daywalker. And that op against Faustus. The way Captain Marvel just absorbed that bomb. Unbelievable, isn't it? Are you trying to make a point with this? No. I mean, I just wanted to catch up. I see. Well... She's something else, though, huh? Excuse me? Smart, quick-witted, fearless. Hell, she even glows. And do you find all of your allies equally impressive? Yes. No. Wait. What are you trying to say? Nothing. Is there anything else you require of me? No, I'm good. I should go sharpen my stakes or something. Would appreciate it if we could keep this discussion between us. See you around, Hunter. Так. То есть я с ним не сражался. Это просто на словах было сейчас, да? Peace. Death. Монетки лежат. Hunter, putting me through my paces. You called for me, Captain? Keep telling ya, Carol works too, but yeah, I did. Now that Tony's finally starting to get a handle on his gremlin problem, I've been able to put Central to good use. Got a lead on some particularly gnarly Hydra operations happening in the city. But we need to move fast if we want to intercept them in time. Then let us get going. My thoughts exactly. There's just one problem, though. We seem to have lost our gatekeeper, Magic. Lost? Well, I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. Literally. And with no magic... There is no passage to New York. Or anywhere, for that matter. Now you see my problem. Every second we delay is a victory for Lilith. I have little patience for child's games in the midst of our war. No argument there. Look, I don't know if you've noticed it, but she seems to like you. I've known Magic just about as long as you have, and all I've gotten from her is a few grunts and words I'm afraid to translate. Maybe you'll do better. Fine. I will retrieve her. Well, when you phrase it like that, I'm sure she'll just be begging to help.
Good luck, Hunter. Найти кого-то надо. Девку эту, которая по-русски разговаривала. Ильяну Распутину, как я понял. Где мне ее найти? Мне пора спрашивать надо. Robbie, have you seen magic? No, but there were some pretty crazy energy flashes coming from the dorms a few minutes ago. Thanks, Robbie. В бараках. This room belonged to the Scarlet Witch, did it not? Wanda. It belongs to Wanda. Let me guess. You are to ask me to do the one thing the others value me for. Opening their precious portal. Well, I am in the middle of something. Come back later. It is never easy to lose a comrade. I know this too well. We did not lose Wanda. We let her go. Before any of this started. Wanda's first grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft, the dark arts. She was trying to help Wanda control her powers. She would never let me read it. So now I read it. That is no child's book. Lose focus for 1 second and be lost completely within its pages. Let me guide you through it. You do not own the darkness, Hunter. I was also raised within it. So much so I barely remember a time without it. And now Wanda has this in common with us too. I know what she's going through. To come face to face with true evil itself. To be dragged to some hell dimension so hot that your soul is scorched black. Your heart so filled with soot that it chokes out all the bright parts of you. Until you are just a dark thing of smoke and ash. I cannot let such a fate happen to her. Then put the damn book down and help me get her back. You are nothing if not direct. Not to mention unrelenting. I can respect that. And perhaps you are not entirely incorrect. Okay, I will open your damn portal. It is times such as this that I wish someone else here could drill holes through space and time. Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus more on his magic. No matter. I will be there when you are ready, Hunter. Goodbye. Все-таки темные варианты ответа могут еще и улучшать дружбу. Этого я не знал. Новые мутанты. Тут никто ничем не выделяется, так сказать. Что и следовало ожидать, в принципе. I take it you found our gatekeeper. Then let me explain what's going on. When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, they spend a lot of their free time terrorizing the citizens of New York through various low-level operations. It's fairly routine stuff for heroes these days, and worst case, we'll still get some fresh intel in the process. Why don't you check the mirror table and see what we've got on our plate? Миссия, ура! Угу.
А, еще я Magic могу, да, поставить? А что у него за бонус? +1. Стрэнг. Ну, видимо, сила, да. Be faster for me to fly. So what is stopping you? The shockwave would shatter most of the glass in my approach path. Ah, that is not good. Yeah, I try to be considerate. Judgment is on its way. Спасибо. We're sending you straight to the coordinates Captain Marvel identified in New York. Dr. Остановить вертолет, пока время не истекло. Я не успеваю прочитать, блин. Looks like Captain Marvel was right on the... Heroes. A single world-ending calamity is never enough to satiate your appetite for destruction. You insist on meddling further, forcing our hand yet again. Oh, that's just lovely. Faustus has a radio. I'm assuming whatever Hydra is attempting to flee with on that chopper is our target. I suggest we stop it and see for ourselves. Так, что там у нас? Создает... дыру создает. На 2 хода. Давай. Но я не могу ее создавать там, где враги. Там, где враг, в смысле. Давай здесь. Герои и суперзлодеи не могут туда упасть. Понял. Так, а есть квик атак? Вот есть квик. Блин, я думал, он в дыру отлетит, но... Как же я ошибался. О, класс. Повезло. Хоть что-то игра. Я думал, все, игра зависла. Блин. Героизма нет.
Блин, он может как-то от столба атаковать. Прикольно. Замедлили. Подкрепление. Перегруженный. Сейчас он взорвется, да? The gamma disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus, and I will open more than your eyes. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. О, это на халяву. Класс. Я хочу всех зацепить. Блин, или вот это может... Так, мне надо гоустрайдером. Так, этого сразу убьет, а этого нет. Я не знаю просто, чем. Вот этого есть шанс убить 40%. Давай, давай. Обожаю эту дырку. Тоже 40%. Класс. Ну, смотри, не задевает. Надо передвинуться, может. Эй, блин, я думал, убьет его. Стой. Все, дырка закончилась. Блин, но дырка этого призрачного гонщика мне понравилась. Скидываешь просто всех, да и все. Вне зависимости, сколько у них здоровья. With pleasure. Дефис навиязуя обитаем е дефис файндуаю алеловия. Пала сердце. Дефис навиязуя. Блин, ну давай вот это попробуем. А, просто убивает и все. Лайфстил. Блин, кстати, мало здоровья у Гоустрайдера.
Прикольно. They cannot possibly match your strength. О, прикольно, блин, 3 надо. Walk in the light. Блин, хочу, чтобы он на тачке приехал. Helicopter's about to take off, and with it any hope of understanding what this madman is actually ranting about. We will stop it. Our loyal soldiers have the simple punch. Ща он проедет. Блин, надо этот... Somehow these humans, these mere mortals, dare to stand against ye fearsome gods. All is possible. Так, надо... +2 вон. Так, вижу +2, а еще есть? Блин, больше нету. Ладно, давай так вот. Прикольно. А, погоди, он что, выбрасывает все карты взамен? Ну это отстой, блин. У меня еще и героизм они. Ясно. Отстой, я не прочитал описание карты. Посередине боя, что ли? А, не, это заново все. Это мы уже читали. Possibly match your strength. Still on my case here? Все. Хочу чат посмотреть. Да, бывают же уроды.
Немного передвинемся. Угу. О, заблокировал. Luckily, I'm a glutton for punishment. Looks like they want to try a few more. You don't even know what it is you're pursuing. The Gamma Disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus, and I will open more than your eyes. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. Hell. Сразу эти карты потратим. Even for Hydra. Блин, это одиночная атака, я забыл. Так, это 0. Если миновать эти, как их, подкрепления, может быть, получится сразу завершить бой. Скорее всего, так и будет, да. Блин. Вот сюда. Бля. Вот это надо попытаться сделать. Давай, давай, падай. Класс. Все, это конец, наверное, да? Или нет? Сразу убивает, нифига. Блин, потом подкрепления все равно прибудут. Отстой. Всего двое пришло зато. Нормально. The last thing we need is for
that pompous buffoon to win today. Stop that chopper, please. With pleasure. Hydra embraces what you reject, Так, Hunter. тогда... The mother's blood empowers us, elevates us. Hydra marches. Don't blink. А, у меня зато героизм этот кончился, блин. А мне сколько нужно? 3 как раз. Блин, что я наделал? The light will carry you onward. Блин, аж 3. Офигеть. Now that was something. That helicopter's about to take off. Ну зато враги Any закончат. hope of understanding Хотя бы. what this madman is actually ranting about. We will stop it. Our loyal soldiers aren't the simple punching bags you've come to expect, are they? Somehow these humans, А у меня героизма нет. Опять я продул. stand against ye fearsome gods. All is possible with Mother. Я опять продул. Заново. Он улетит, потому что сейчас... А у меня этого героизма вонючего нет. Блин. Так, сейчас надо разобраться, короче. Фига она перемещается как... Ух ты! Первый раз не получилось. Это отстой полный. Да вы чё, издеваетесь?
40% вероятности не сработало 2 раза подряд. Ну, слава богу. А, это 2 целых отнимает героизм, понял. Это 1. Надо их всех перескидывать туда. Advantage while they focus on me. They haven't had enough yet. You don't even know what it is you're pursuing. The Gamma Disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus, and I will open more than your eyes. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. Блин. Не знаю как. Leave some for the rest of us. Думать больше теперь надо. Yeah. Here we go. Эх, свою тоже задел.
Все, дырки в полу больше нет. Hydra! The last thing we need is for that pompous buffoon to win today. Stop that chopper, please. With pleasure. Так, главное, чтобы он нашего не задел. Блин, нет, подожди. У меня всего 4 героизма. А, он еще 17 дамага за это получает. Офигеть. Офигеть. Смотри, он не сразу умрет. Все равно. Два героизма. Блин. Тут никакой карты вообще ни одной нет. А, не есть. Behold the light's gift. You have my thanks. Ну, у меня только одна карта, видишь? Блин. Вот, если мне сейчас еще один ход дадут. Мне ведь дадут? Да, дадут. Ну все, тут уже конец. Все, Вин Дизель будет гордиться. Ну, карт у нас нет, поэтому... Ох, как много. Lilith must be desperate if these are her best. Weak, even for Hydra. Well done. Seems like that's the last of them. Last? There are more heads to the Hydra than you will ever comprehend, heroes. This is a minor setback at most. Well, at least we don't have to listen to you any longer today. I consider that alone a victory. Well done. If Hydra wasn't paying attention before, they are now. Stay sharp. Не знаю, должны ли так у него цепи двигаться в руках. Ну и так, как будто это не должно было так быть. О, саблезубы. Блин, что-то рейтинг хреновый дали.
А чё такой хреновый рейтинг? Понятно. Ладно, всем пока. Спасибо, что заходили.